So good morning to everyone. So in the last hour or the before class, we have studied about or discussed about one of the most important concepts in our examination point of view. That is what positive and normative economics. Before that concept, we also studied one of the small concept, that is what the concept of the mixed economy. See students, simply I told that what we have do in that last hour, on the basis of that in our examination point of view, 1 mark and 2 marks questions only are raised. See, on the basis of mixed economy, simply the 1 mark and 2 marks questions only are raised. What do you mean by mixed economy? And one more 2 marks question. Then what do you mean by mixed economy? And give some examples. What do you mean by mixed economy? And give some examples. Like that, 1 mark and 2 marks questions will be raised on the basis of the concept of mixed economy. Then it comes to the positive and normative economics. On the basis of that concept also, the questions will be raised in our examination point of view only for 1 mark and 2 marks questions. So that is what, see for example, what do you mean by positive economics? And what do you mean by normative economics? And finally, the 2 marks question, that is what distinguish between what are the differences between positive and normative economics, like that the 1 mark and 2 marks questions will be raised on the basis of that concept. So I think all of you understood the two concepts also, and also we are giving some assignment questions on the basis of that concepts in the last hour or the last class only. After the completion of that concepts as per in our syllabus, the next or another sub-concept is micro and macro economics. The concepts of micro and macro economics. Microeconomics and macroeconomics. See students, after the completion of that concept, positive and normative, another sub-concept as per in our syllabus, that is what the concepts of microeconomics and the macroeconomics. See, simply these two concepts already we learned, already we studied in the introduction classes. So now the introduction classes just touch micro and macro. Now in this class or in this hour, we are going to study about briefly what is the meaning of microeconomics and what is the meaning of the macroeconomics. See, totally in this hour or in this class, we are going to study the concepts of microeconomics and the macroeconomics. So even the ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See, in traditionally, the subject matters of the economics can be studied into two broad branches, two broad categories, such as already you know that microeconomics and the macroeconomics. See students, what I am saying, in traditionally the subject matters of the economics can be studied under the two broad branches, such as already you know that one is microeconomics and another one is the macroeconomics. See here, the micro and the macroeconomics
these two are, we are going to consider the branches of economics. See, simply the 1 mark or 2 marks questions will be arised. Mention the branches of the branches of economics. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು these two economics we are going to consider what the subject matters of economics or the branches of economics ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. See, in simply under the microeconomics we are going to study about the behavior of individual economic agents. What I am saying, under the microeconomics we are going to study about the behavior of individual economic agents. Now comes to the macroeconomics, we are going to study about, we are going to discuss about under these the study of aggregate factors, the study of or the behavior of the aggregate factors or aggregate things ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See what I am saying, totally under the microeconomics we studied the behavior of individual economic agents or individual things or individual factors. Now comes to the macroeconomics, I mean under the macroeconomics we studied behavior of large factors, the behavior of aggregate factors or the behavior of the aggregate factors or aggregate economic agents ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು one by one we are going to understood broadly alva ondonde concept antakantadanu broad agi ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, let me take the first one, the microeconomics. Well children, the term, the word microeconomics, hardly you know that the term or the word microeconomics has been derived from Greek word. Greek word micros. Greek word micros. In Greek language, micros means which means small, very small, small, very small, or individual or etc. See students, once again I repeat, already I told that the word micro, the term micro or microeconomics, it is derived from or it has been derived from a Greek language word or the Greek word micros. Now in Greek language micros means small, very small, individual or a piece ಅಲ್ವಾ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ವಾ. ಚಿಕ್ಕದು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಸಣ್ಣದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು on the basis of this derivation, now we are going to study what is the meaning of microeconomics. In simply and generally, microeconomics means, write down, the study of only a small parts of the economy is known as microeconomics.
See students, already I told that on the basis of that derivation, now we are going to define. Now we are going to study what is the meaning of microeconomics. In simply or in generally, microeconomics means the study of only a small factors. A small parts are the small parts of the economy. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, simply or generally, microeconomics means the study of only a small factors, small parts, the individual parts of the economy. That is what microeconomics in simply or generally. Now, in other words, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, see, the study of individual units, the study of individual units, the study of individual units of the economy, the study of individual units of the economy or economic system. Economic system, that is also we known as what microeconomics. See, in simply already we studied. Now in other words, microeconomics means the study of individual. See, in this definition we have to use small, but here we are going to individual. The remaining matter, the remaining meaning is the same. So totally, the study of only the small factors, individual factors. The small factors are the very small factors, are the individual factors, are the individual units of the economy or the economic system. Then that is what the microeconomics. So ಈ ತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, here the one mark questions will be arranged in our examination point of view. What do you mean by microeconomics? You have to write maybe the first one or second one, you will get 1 mark, right? The study of small factors or individual units, individual factors of the economy or economic system, then that is be known as what the microeconomics. ಈ ತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ microeconomics ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. So now the microeconomics mainly involving the consisting or concerned with the behavior of individuals or individual things or individual factors. What I am saying now, the concept of the microeconomics mainly concerned involving the consisting of only for the behavior of the individuals, the individual things, individual factors. So ಈ ತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟಕಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ it is considered or it is based on the Fry's theory. It is based on the Fry's theories. See, the concept of the microeconomics, it is mainly based on or depends upon what the Fry's theories. ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, once again I repeat, the concept of the microeconomics, it is mainly based on what Fry's theories, ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ
ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ partial equilibrium. The partial equilibrium in the economy. See, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, the microeconomics, it is the studies only for partial equilibrium in the economy or the society or economic system. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. Partial, it means part, piece, I mean the small parts or the individual parts ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಟೋಟಲಿ the concept of the microeconomics, it is studies, it is deals with only for the partial equilibrium in the economy or economic system or the society ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈಸ್ an unrealistic study. See, some economics peoples are going to ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆರ್ an unrealistic study, and also it is not much useful for study about economies. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally the microeconomic studies, it is an unrealistic study, and also it is not much useful for studying the factors or the individual things or the individual factors. Then already you know that under the microeconomics we are going to study about only for small factors, only for individual factors, only for the small factors and the individual factors. That's why the microeconomic study here we also called a slicing method. Slicing method, ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What I am saying, under the microeconomics we have studied, we have discussed only for individual things, right? Individual factors. The individual things are the individual factors. That's why here the microeconomic study or microeconomic methods, here we also called a slicing method. ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. Once again, dear students, please keep on your icons hold. Audio and video both are keep on mute. See here the microeconomic study, here we also called what the slicing method. Slicing method means what ತುಣುಕು ವಿಧಾನ. Why we are going to call this method slicing method means under this method we are going to study the only for small factors, individual factors. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the microeconomics, it is covered
denote the limited area. ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. Limited area. Okay, see the microeconomic study, it is covered limited area or small phase ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See finally subject matters of microeconomics. It means what are the factors we are going to study it. What are the factors we are going to deal, we are going to study it under the microeconomics means. Already you know that small factors, individual factors. See some of the examples of the individual factors like rent, wage, interest, income, employment, and so and so. So like that, what are the individual factors are available in the society or the economy. Now that all factors we are going to deal, we are going to study, we are going to discuss under the microeconomics. That's why that factors we are going to consider what subject matters of microeconomics. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why? Because that all factors we are going to deal, we are going to study under the microeconomics, such as already I told that rent, wage, interest, profit, then after that what consumption, then after that what production, and interest, employ, rent, wage, like that. So these are all factors we are going to deal, we are going to study under the microeconomics. See, this is what a brief explanation about the concept of the microeconomics. Now comes to the macroeconomics. The second important branch, the second important approach of economics is, already you know that, macroeconomics. Well students, now the term macro, the word, the macroeconomics, it is also derived from a Greek language word, that is what macros. What I'm saying, the second important branch, the second important approach of economics is, already you know that, the concept of the macroeconomics. Now the word macro, the term the macroeconomics, it is also derived from a Greek language word. Greek word, that is what macros. Now in the Greek language, macros means, in Greek language or the Greek language, macros means a big, large, plenty, aggregate, big, large, the big, large, aggregate, so and so meanings they have to given the word macros. Alva macros ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ big, large, plenty, aggregate, etc. meanings. Now on the basis of that derivation, now we are going to define what is the meaning of macroeconomics. In simply or generally, macroeconomics means, write down, the study of the large parts of the economy or economic system is called macroeconomics. See students, in simply or generally, the macroeconomics means what? The study of the large parts, large factors, large things in the economy or economic system. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು,
ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So simply the study of the large factors, large parts, the large factors are the large parts of the economy is known as what, the macroeconomics. See the difference, micro and macro, the study of the small factors, the study of the large factors, how the big factors. See small factors ಬರ್ತಾ microeconomics, large factors ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ macroeconomics ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now in other words, macroeconomics means the study of the study of the economic behavior, a study of economic behavior of the economy as a whole is called macroeconomics. The macroeconomics. See students, once again I repeat, the macroeconomics means in simply or generally the study of the large factors, the study of the big factors or aggregate parts of the economy is called what, the macroeconomics. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ economic behavior of the economy as a whole is known as called macroeconomics. See ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸಿ ಟೋಟಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, individual factors, but now comes to the macroeconomics. Under that we are going to study about only for big factors, large factors, macro factors or the aggregated factors and economic behavior. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, macroeconomics is completely the based on or depends upon income and the employment theory. What about micro? It is based on wholly for price theory, right? But now the macroeconomics it is completely the based on or depends upon income and employment theory. See, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, once again I repeat, the concept of the macroeconomics is completely based on or depends upon income and employment theories. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಾಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, general equilibrium of the economy, the general equilibrium of the economy. But microeconomics partial equilibrium of the economy, ಭಾಗಶಃ
but now the macroeconomics is studies the general equilibrium of the economy. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, this is also another difference between micro and macro. So microeconomics, it is a studies partial equilibrium of the economy, but now the macroeconomics, it is studies general equilibrium of the economy. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. And also macroeconomic studies gives the realistic studies, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. These studies or macroeconomic studies gives or it studies realistic studies, and also with the help of the studying macroeconomics we are going to solve some of the several economic problems. What I am saying, totally the concept of the macroeconomics, it gives a realistic study, vastavate, virginality, reality ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. And also with the studying of macroeconomics we are going to solve or it is used to solve the several economic problems. ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is what another the difference between micro and macro. See, simply here microeconomics gives an realistic study, but now the macroeconomic studies gives the realistic study, and also with the help of them we are going to solving some of the economic problems. Adana use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು economic problems like what you produce, how to produce, and for whom to produce, and another problems like poverty, unemployment, high growth rate of the population, inflation, deflation, like that, so and so problems will be there. Now with the help of the studying the macroeconomics we are going to solve these are all economic problems. ಅಲ್ವಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. And also in simply the macroeconomics we also call what lumping method. Why we are going to consider the macroeconomics is lumping method? How do you know that under the macroeconomics we are going to study only for aggregate factors, big factors, whole factors, large factors are aggregate factors. So due to that reason, macroeconomic study here we also call the lumping method. Now comes to the microeconomics slicing method. Why? Under that we are going to deal only for small factors, individual factors, small things. That's why we are going to call what the slicing method. But now here macroeconomic study we also call the lumping method. Why? Because here we studied, we understood big factors, we are going to study the large factors and the big factors. ಅಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳು, ಬೃಹತ್ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ವಿಧಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then the macroeconomics is covered, it is covered wide area, big area, large area in the economy. See, totally this economy covered wide area, ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. See, simply I told that the macroeconomics covered wide area or the large areas. But now how do you know that microeconomics covered only for limited area? ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ
ಇದು ಏನೋ ಬೃಹತ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲಿ ಏನೋ subject matters of macroeconomics. The subject matters of the macroeconomics means what are the factors we are going to study under the macroeconomics. Some of the examples of the subject matters of the macroeconomics is aggregate supply, aggregate demand, aggregate income or national income, inflation, deflation, unemployment, poverty, high growth rate of the population, that's so and so things we are going to consider. What some of the examples of the subject matters of macroeconomics. See students, once again I repeat, now subject matters of the macroeconomics means what are the factors we are going to study under that macroeconomics. See some of the examples of the what subject matters of the macroeconomics. Already I told that aggregate demand, ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. aggregate supply, ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. high growth rate of the population, ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್, ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ, ಹಣ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ these are all factors. Here we are going to consider what some of the examples of the subject matters of the macroeconomics. See totally this is what the concept of the macroeconomics. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is what totally the concepts of the micro and the macroeconomics. See students, here in our examination point of view, on the basis of here what we have done, on the basis of that the questions will be arranged only for 1 mark and 2 marks questions only. 1 and 2 marks questions will be arranged in our examination point of view. See that is what for example, what do you mean by microeconomics? Give the meaning of microeconomics. Then it comes to the here, give the meaning of macroeconomics. Or what do you mean by macroeconomics, like that 1 marks questions will be arranged. Then it comes to the 2 marks question, give some subject matters of microeconomics. It means what are the factors we are going to study under the micro. See for example, rent, wage, interest, profit, then demand, supply, individual things, individual factors. See individual factors here. And one more 2 marks question, that is what give some examples of the subject matters of the macroeconomics, right? Already I told that aggregate demand, aggregate supply, unemployment, poverty, high growth rate of the population, national income, like that aggregate things are the aggregate factors. And finally one more, the most important question in our examination point of view, that is what distinguish between micro and macroeconomics. Distinguish between micro and macroeconomics. See here clearly will be there. Okay, first derivation. Then generally meanings, other words meanings. Then after that it is based on price theory, it is based on income and employment theory. Then comes to the it studies only for partial equilibrium, but it is a general equilibrium. The general equilibrium of the economy. Then here microeconomic study, this gives a unrealistic studies, but it gives a realistic studies. And finally microeconomic study we also called slicing method. Why we are going to study the individual factors only. Here lumping method. Why? Because here we are going to study the aggregate factors of the large factor. And finally microeconomic studies area is limited. It is covered limited area. But now the macroeconomics will cover the wide area or a large area. Like that there are more than 6-7 differences will be there. Among that we have to write more than any 2. You will get that 2 marks question. So here the long questions will not arise in our examination point of view. So this is what totally
the concepts of the micro and the macroeconomics. So now in part A, I mean introductory to microeconomics, chapter 1 introduction is there now. That chapter is completed. That chapter is finished. So in the next classes, in the next hours, we are going to study it about, or we are going to start with second chapter or chapter 2, that is what the theory of consumer behavior. That chapter we have to start with in the next class or the next hour. Okay, thank you everyone.